Hello guys, welcome back to my channel. I hope you are all well. In today's video, I'm going to show you how I grilled my turkey with some fried plantain. Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une de mes recettes préférées. La dinde au four ou dinde fumée avec les plantains frits. Et voilà, c'est le résultat comme vous pouvez le voir. So let's get right into it. So let me quickly show you all the ingredients we need today to make this delicious recipe. So this is garlic powder. This is all-purpose seasoning. And this is ground ginger. We're going to use turkey today. So those are the ingredients I'm going to use to season the turkey. Okay, so let's start cooking. Je vais l'accompagner avec du plantain frit. Pour la recette d'aujourd'hui, j'aurai besoin de l'ail cube et du gingembre en poudre. J'ai déjà bien assaisonné et je vais mettre ça au four. I cover it up, left it overnight and it's ready to go in the oven. Once the color is golden and looking perfectly done like this, I know my turkey is ready. You can have it straight away like this with some salad if you wish to, but me, I'm going to have mine with some plantain. So let me quickly fry the plantain and dinner will be served. Je vais accompagner la dinde avec du plantain frit, que c'est ce que je vais faire maintenant. So let's quickly fry the plantain. You can sprinkle a little bit of salt if you want to. Ajoutez juste un peu de sel si vous voulez. If you are here, you're going to actually smell the aroma in the kitchen due to the onions that I put in the oil to heat it up. So now, the changing of color of the onions indicate to me that my oil is at the right temperature. So I'm putting my plantain in now. Donc la couleur de l'oignon m'indique que c'est prêt maintenant. Je peux mettre le plantain dedans. Et si vous êtes ici, ça sent tellement bon à cause de l'oignon que j'ai mis dans l'huile pour chauffer l'huile avant de mettre mon plantain dedans. Right guys, you know how much I love my sweet peppers and scotch bonnet. So I'm going to add that right now and you guys can join me.
So this top up is for you guys that like hot peppers, because this is the green scotch bonnet. So I'm topping it up with it, and then that's it. Et voilà, notre dîner est prêt. Et vous pouvez me joindre. You can see this looks so yumillicious, and it's the time, the perfect time to invite you guys to join me so we can all enjoy this amazing, delicious fried plantain and grilled turkey. So guys, you are so welcome to join me at this stage. All right guys, so that means you guys are welcome to join me in Mina, my language. I'm going to go in right now and have a little bit of this and a little bit of this. Okay. So yumillicious and very delicious. So guys, I hope you're going to try this recipe. Another very easy recipe for me, and I enjoy making this food. So thanks so much for watching this video. If you like it, make sure you give it a thumbs up, share, and subscribe to see more videos like this one. I'll see you all in my next video. Take care for now. Bye. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, partagez la vidéo et abonnez-vous si c'est votre première fois sur ma chaîne. À très bientôt. Au revoir. Gros bisous.